அதான் தெரியாம கடலூர்ல போய் மாட்டிக்கிட்டு சிஸ்டம் எனக்கு கார்டில் ஒர்க் பண்ண போயிருக்கீங்க. எப்படி தெரியும்? நான் இதுக்கு முன்னாடி ஐபிஎம்ல தானே ஒர்க் பண்ண பாண்டிச்சேரி. பாண்டியில ஐபிஎம் இல்லையா? லெனோவா இருக்குல்ல, கும்பு வச்சு லெனோவா தெரியும். ஐபிஎம் எங்க இருக்கு? ஐபிஎம் தான் லெனோவான்னு மாத்திட்டாங்க நான் ஒர்க் பண்ண இடத்துக்கு. அப்படியா? ஐபிஎம் தான் லெனோவா டேக் ஓவர் பண்ணுச்சு. என்ன அங்க என்ன ஒர்க் பண்ணீங்க? ப்ரோ அப்பதான் நான் படிச்சு முடிச்சேன் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் வேலைக்கு போவாங்கல்ல எல்லாரும். ஆமா. என்னன்னே தெரியாம வேலைக்கு இன்டர்வியூன்னு ஒன்று போனோம், வேலைக்குன்னு ஒன்று ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன். சிஸ்டம் அங்கேயும் அது இங்க இப்ப என்ன வேலை செய்யறேன்னா அதே தான் அங்கேயும் செஞ்சேன். ஆமா அங்க லேப்டாப் அசெம்பிளில லேப்டாப்பும் பண்ணுவாங்க, பிசியும் பண்ணுவாங்க. இப்ப நான் என்ன வேலை செய்யறேனோ எனக்கு அங்க இருந்து தான் ஒரு பொறி தட்டுச்சு, இதை ஏன் நம்ம வெளியில போய் செஞ்சு கூடாது. அப்புறம் தான் ஒரு கடையில வந்து ஜாயின் பண்ணேன். இதே செட்டில் நான் எப்படி இந்த இதுக்கு வந்தேன். அப்போ புரியுதா இப்போ? கேம் ஆன் பண்ணா உங்களுக்கு காட்டுதா? கேம் ஆன் பண்ணனே உங்களுக்கு கீழே வருது. ஆமா, நீங்க இது டிஸ்கார்ட் ஓபன்ல வச்சிருந்தா மட்டும்தான் வரும், எல்லாம் வரும். அது வந்து டிஸ்கார்டு வந்து திருடி எனக்கு வந்து சோர்ஸ். Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Kayembe. And it's Masuaku. சார காத்து வீசும்போது சார பார்த்து பேசும்போது சார பாம்பு போல வெஞ்சு சத்தம் பாடுது. Tomori. இதயம் முரளி படத்துல கயடு லோஹரா. Here's Kane. O'Reilly. இப்போ இங்கிலாந்துல தான் இருக்கானா? Oh, lovely bit of skill. நல்ல பெரிய டீம் போல இங்கிலாந்து. And here's Kane. Palmer looking here to chip it through. And he's gone looking for safety. காங்கோ கோல் அடிச்சாங்க ப்ரோ. தேவா ப்ரோ. Twanzebe gets it away. தேவா ப்ரோ. And it's Palmer. Bakambu running with the ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Can he get it through? He's being urged to shoot. தேவா ப்ரோ, பாத்தியா காங்கோ கோல் அடிச்சாங்க ப்ரோ. தேவா ப்ரோ. வாயா டிஸ்கார்ட் வாயா. The goalkeeper's blushes there. பிரைன் ப்ரோ தான் இங்க ஆளு. தேவா ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லைக் ஒன்னு தட்டி விடுங்க. ப்ரோ காங்கோ கோல் அடிச்சாங்க ப்ரோ. Greenwood. தேவா ப்ரோ அடிச்சா ஏன் பதறாங்க எல்லாரும்? பதறனா வச்சுக்க. காங்கோ வந்து ஜெயிக்காதவங்க எல்லாம் நம்புனாங்கல்ல. இங்க பாருங்க, இங்கேயும் காங்கோ அடிச்சிச்சு கோல். ஏஐலயும் இங்க பாருங்களா. ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் ஸ்கிரிப்ட். காங்கோ இங்கேயும் அடிச்சிச்சு, உண்மையான மேட்ச்லயே அடிச்சிச்சு. Abraham. Yeah, they were looking for a counter attack. And it's Gerrard. ப்ரோ அடிச்சவன் பிரெயின் சிப்பிங்கா அடிச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஈரைன் அவன் பேரை பாரு, என் பேரை வச்சுக்கிறான். ஈரைன் சிப்பிங்கா. For Masuaku. Kayembe. He's found a way past. It's an early cross. O'Reilly clears it away and smartly reclaimed. England have a free kick. Opts for safety. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Twanzebe. And it's Wan-Bissaka. Played out wide.
Looking for the far post. Can he finish? வேற ரெண்டாவது கோல் Real அடிச்சிருப்பான். chance and a real let-off. I can't quite believe he's missed that, Peter. அது ப்ரோக்ல சேவ் பண்ணு. Rice. And here's Kane. This looks promising. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Some intricate passing, looking to progress the ball. Back, real chance! Oh, that's close, and that will be the last of it. It's half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. England unable to get Easy back onto level terms before half-time. நான் குரூப்ல அனுப்பிச்சிருப்பேன் பாரு. அரே ஒன்று ஸ்ட்ரிங் Well, for வரல. me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிடு to இப்பயே. reflect and regroup. I can see a few சும்மா changes 10 coming, நிமிஷம் தான். because whatever they've been 10 doing, நிமிஷம் கூட ஆகாது. it just hasn't gelled. அப்புறம் 1 மணி நேரம் கால Well, that just வேற about வேற sorts மாதிரி out யோசிச்சுட்டு the இருந்தோம் first ப்ராப்ளம். 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. And we're already back up and running after half-time. It's not easy being down in situations like this. I know it's an overused term, but you really have to play with courage. Oh Be my brave, God. and let's see where it gets you. You might just get lucky because of it. இங்கிலாந்து யாரு கேன் தானே ப்ரோ? ஆமா ஆமா. கேனே பெல்லிங்ஹாம் Passing is crisp and பிசாக் sharp. பிசாக் சாரி யாரு Real சாக்காவா chance here. சாக்கா And he can 5 பேர் put it நல்ல away. தெரிஞ்ச பிளேயர் இருப்பான். Masuaku with the short one. England are looking to go forward now. அவனுக்கு 5 சிபி வச்சு ஆடுறானுங்க. Now it's Kane, and it's made its way to him. Well seen, saw that இன்னைக்கு coming. மாத்திட்டு That was இருக்கானுப்பா. well இன்னைக்கு வந்து played. 4-3 ஆடுறானுங்க. பாருங்கப்பா இந்த திட்டுனாங்க போர்ச்சுகல்கிட்ட மட்டும் 5 சிபில And ஆடுனானுங்க. here's Abraham, and he's heaved it away. That'll be a throw. ப்ரோ ராஷ்ஃபோர்டு இதுல தான் ப்ரோ இருக்கான் இங்கிலாந்துல. டெக்லன் ரைஸ், ராஷ்ஃபோர்டு, நிக்கோ ரிலி. Lovely feet. ப்ரோ கேக்குதா? That's just playing it safe. கேக்குது. ஹரிகேன், பெல்லிங்ஹாம், ராஷ்ஃபோர்டு, டெக்லன் ரைஸ், நிக்கோ ரிலி. It's a good position. மிச்ச பேர்லாம் தெரியல யாரு. Running on show here, அடிக்கி. but ultimately there was no மிச்ச way பேர் நல்ல through. தரமான பிளேயர். Pickford பிரெயின் தான் கோல் போட்டாரு இன்னைக்கு. danger is averted. ஆரவான் பிசாக்கா ப்ரோ இதுல தான் இருக்கான் ப்ரோ அந்த குட்டி துறாமே. Looking here to take it up a notch after the break. நம்ம இந்தியா பிளேயர் கூட ஆடுறான் போல ப்ரோ காங்கோல. ஆரவான் பிசாக்கா காங்கோல தான் இருக்கான். அப்புறம் இந்தியா மொட்டை சாமி ஒருத்தன் இருக்கிறான், மொட்டு சாமி. They just need to sort out their end product. சஞ்சி யாரோ வந்திருக்காங்க சர்வருக்கு. ஆரவான் Wan-Bissaka is in a really good position out wide. And he thumps it clear. இது எவ்வளவு It's been drilled in. நல்ல சுடுசு ஜாலியா இருக்கு. It's a certain sixth sense. Now it's Abraham. Might want to be careful there. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Mukau. So Jim, what are you thinking? England are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Abraham. You would think that now would be a good time to consider some changes. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? Turns back here, probably the best option. Mbemba. Wan-Bissaka.
Tries to play it through. Oh no, this does not look good. Substitution for England. So we have movement on both benches. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Substitution. He's had it taken off him. Sadiki. Risa. Just eases him off the ball. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Sadiki. Fickle. And it's Wan-Bissaka. Wan-Bissaka drives forward on the overlap. Stood up well to him there. Tries to get it clear. Well, it's gone out again, and so we'll have a repeat corner. And it's been taken short. That's going across goal. That has been knocked away. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Sadiki. A quick look, thought about cutting inside. Crosses, tries a shot! என்ன பண்றான்? And that's a tidy finish. ஐயோ 2 கோல் போட்டு. And surely that does it. Perfect time, decisive strike. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. England making further changes here and in quick succession. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. Time is desperately short now, but it is a corner. That has earned a reprieve for the time being. There will be 3 minutes added time. Nicely aimed pass. Risa. And the number on the board is 3. Now Sadiki. Fickle. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. And that will be it. England bow out, defeat sealing their fate. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, what can I say, Peter? It's... So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn.
The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Things already rolling. So a clash of nations with so much pride on the line. He's picked his way through. Wissa. O'Reilly tries to clear. He's looking wide. There's the delivery. Only partially clear. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And here's Kane. And it's O'Reilly. It's a promising position. The referee's awarded a free kick. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Cleared away. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round goalkeeper, Peter. Great at shot stopping and dominant in his box. He also gets counter-attacks going with his accurate long passes. The opposition should be a little wary of committing too many men forward to attack, because if It's Greenwood! And kept out by the most elastic of saves. Greenwood really must be thinking what he has to do to score there. Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Strokes it back. Well, he just didn't have any support. The ball's gone astray. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Knocks it into space. Kayembe. So we're still where we started right now. Democratic Republic of Congo really do like to play with a distinctive style, one that's pacey and expansive. And they have the players, those players that love a gallop or two out wide. Yeah, they're the key supply routes, Peter, carrying the ball and then delivering it across that box. Abraham. Now it's Kane. And now the breakaway. And it's Palmer. Nice interception. His positioning was spot on. Mbemba. Masuaku. And the return pass. And it's Wan-Bissaka. That has ended up in no man's land. Mings. Greenwood. Some intricate passing, looking to progress the ball. Abraham! Well, that is one way to stop him. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. He knew what was coming. That's a yellow card. Wissa. Lukau. And it's Wan-Bissaka. Kayembe. And he's had it nicked away. And here's Kane. Oh, he's getting hounded, really hounded. Mbemba. And Wan-Bissaka. Kayembe. And it's Wan-Bissaka. Looks to the other side. And it's Masuaku.
Kayembe. Twansebe. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And into the grateful arms of the keeper. Mukau. And it's Wan-Bissaka. And Wan-Bissaka. And he's forced to go back. Played into space. Masuaku in early. And that has earned a reprieve for the time being. Masuaku with the short one. Showing good feet. Now the ball in. And that's been well dealt with. Good read, needed to be. Kane. Now it's Abraham. And that's going wide There left. will be 1 minute at a time. It's a lovely, neat pass. Masuaku. And for the first half, that is that. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. And so the action is resumed. So neither side has yet broken through. And it's Masuaku. And he lines up a cross. That's a decent clearance. Now that looks a decent ball. And that is headed for terrific effort. Well, that is clearly not the outcome he wanted. Well, that's a move which shouldn't be allowed to repeat. A dribble, cross and attempt, all too easy. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Passing is crisp and sharp. Burn. Rice. Now it's Abraham. Great ball. Greenwood! And he's found the net! Such thrill, such noise, and how this matters! Well, it would have been harder to miss. Well, I just think it was really good movement, but I think a couple of defenders got caught ball watching there when they should have been picking up the danger man. England penetrate first. It is a truly precious lead. Well, they've stamped some authority on things, but how much more authority can be generated? Up towards the flank. Masuaku gets a cross in. Last-ditch defending, but that'll do. Gerrard. Kane under intense pressure. Well, look, whether he's got his back to goal or he's facing it, menace is at play, and he needs all the attention he can be given. So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Masuaku puts a cross in. And that should... He's had a shot! Oh, that is rather wayward. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Gerrard. Kayembe. Great defending, strong and determined. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Twansebe.
England are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. 1-0 the score. Abraham, who does have an assist to his name. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Rice, And that's been intercepted. that was well played, well stopped. Kayembe. Passes coming off in quick succession here. Abraham, they need to play this quicker in transitions like this. Twansebe. Kayembe. Now it's Abraham. Gerrard. That has been slung wide. Wan-Bissaka. Lukau. Kayembe. Now it's Abraham. Mbemba calmly anticipates. Lukau plays the return pass. Now it's Kane. Now it's Abraham. Just eases him off the ball. Democratic Republic of Congo needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Democratic Republic of Congo really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. The final 5 minutes. England moments now away from seeing this one out. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And he's been shifted off it. Well, the movement is... That's that, the end. They needed to win, and they have won. It is a triumph.
ப்ரோ அபு ப்ரோ மெசேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ரீராம் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஸ்ரீராம் ப்ரோ, சாப்பிட்டியா ப்ரோ? எப்படி போச்சு இன்னைக்கு நாள்? அப்படியே டிஸ்கார்ட் பக்கம் வர்றது. அப்படியே வந்தா வாங்க. சாப்பிட்டாச்சியா? சாப்பிட்டேன். இப்போதான் லாக்ட் அவுட். லாக்ட் அவுட்னா அப்படியே வேலை முடிச்சு சொல்றியா? சரி போலாம், மேட்ச் போலாம். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. ஃப்ரம் ஒர்க்கியா வெட்னஸ்டே இல்ல. There's சரி nothing சரி. quite like match day, especially here. This crowd doesn't do சரி வா, ஃப்ரீயா அந்த ordinary, டிஸ்கார்ட் வா. and we should be in for something very சாப்பிட்டு வா. special. சாப்பிட்டாச்சியா நீ? So it's down to business here. It is our understanding that they've gone with a 4-5-1. Well, this setup, Peter, can be very defensive if that midfield is in place purely to form a protective layer in front of the back four. But it can also be the launchpad to very quick counter-attacks. If you can offer pace and accuracy on the front foot, it can have a devastating effect, actually, at the offensive end of the pitch too. And he is deftly away. Great ball, and he's shot a goal! And he gets rid in a hurry. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper's very relieved. Now he's off and running. Good running, strong and purposeful. Arda Güler. Lovely bit of skill. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Kajolu, he's shifting through the gears here. Oh, that was vital. And that has left him in a heap. It's a threatening ball. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, Peter, the player Nuno Mendes is someone who's really impressed me as being a two-way player. Very confident, consistent, and always willing to take people on and get himself into those good crossing positions. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Gerrard looking for the chance to skim one in from range. Trossard. Oh, strongly challenged there. Oh, that's well spotted. They'll want to make the most of this turnover. Opts for safety. And here's Shevchenko. It's a good run down the right. England so far providing no real test at all for the goalkeeper. That's a good ball.
And the counter is on. சாவடிக்குறானுங்க பாஸ். Mendes. And he's gone searching crossfield. And here's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Good read, needed to be. Kadiolu. Oh, good play on the left-hand side here. Now it's Shevchenko. Hazard providing an outlet on that flank. Messi. Messi carries the ball down the right. Sunderland are totally dominant in the middle of the park and no way through zone. Nuno Mendes. ஜிகே வேண்டி முக்கியமான மேட்ச் வந்து He's found a way past. என்னடா வந்துகிட்டே இருக்கான். And it's Arda Güler. Threads one in. This great chance! Oh no, no circumventing this opponent. Gerrard. Now it's Drogba. Now it's Hazard. Hazard. Shevchenko. And he's played it Congo. out. Not the most accurate pass. Gives it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Güler. Now it's Trossard. And he welcomes it in. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Kadiolu. Azar. And smartly reclaimed. Pass somewhat off target. Rodri. And the referee says that is that for the first half. Almost 2.0 golden chance for Visa. ரெண்டு போட்டாங்களா? ஆல்ரெடி ஒன்னு போட்டுருந்தாங்க. நாளைக்கு ஃபிரான்ஸ் பேக் சொல்றாங்க. பாப்போம். கேன் டைவ். ஓ. பெனல்டி பாக்ஸ்ல. இல்ல ஒரு கோல் தான் போட்டுருக்காங்க. ரெயின் மட்டும் தான் ஒரு கோல் போட்டுருக்காரு. All you need to know, Peter, everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. போக கூடாது மக்கா. So we're underway for the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. He won't be happy with that one. Rodri. Oh, he's going to be disappointed with that. Please. And it's Messi. Gerrard. Some intricate passing, looking to progress the ball. No foul, says the referee. Kovacic. Messi concedes a free kick for that. Nuno Mendes. Güler. Turns back here, probably the best option. Messi. Neither of these two want to come off second best. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. அவனுக்கே சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Now that looks a decent ball. Showing good feet. Messi. And this is Messi. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Schlotterbeck is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Shevchenko is onto this, and he cuts out the supply.
Very little to report from an Ball attacking putting perspective. around Jim, பண்ணிட்டு it's a cagey old game. Well, I think it's a fair on the reflection on pass. what we've seen so far. Neither side has produced பாத்தீங்களா that many efforts in கரெக்டா goal அந்த simply because correct respective defences have been strong. He's got away. எப்ப விட்டுருக்கேன் வீட்டை சட்டு வீர Trossard! It's loose now and they want to get it back. What a save by goalkeeper சொல்றேன் மெஸ்ஸி சொல்றேன் Chouameni really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Chouameni, Llorente, spread neatly. Oh, that's surely a foul. Free kick. அச்சு சூப்பரா போகுது end to And end he has shown him a yellow card. கூட மாட்டேன் So we have further activity on the bench here. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. Mendes just loves to go forward whenever he can. It's Drogba! ஜிஜி மக்களே And that's a sharp finish. கோல்கீப்பர் எத்தனை அச்சு முடியல And that could well be the winner. Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. பாட்டத்தை மாட்டேன் And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. அச்சு சூப்பரா போகுது end to end tracking போட்டார் England have broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make Oh, this one already. safe. Martinelli gets on his bike and on the move. And he's quick to return it. Yeah, he's pulled it ஏன்டா off இங்க without ஃபவுல் challenge. கொடுக்குறீங்க Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had ஒண்ணுமே much பண்ணலடா choice ஃபவுல் there, கொடுக்குறீங்க although he's paid for it. Hammers is behind this one. And this is Dembele. That's good play. Chetri! It's run loose. Who's going to get there? He is just caressing the ball. இந்த கால் வச்சு நிக்கலாம் Tries to put. And the shot! Oh, that is rather wayward.
வேற விட்டாம்பா. Can he latch on to this? டிஃபெண்ட் பண்ணுங்க. Sunderland சரி, really இதே are மாதிரி showing பண்ணி பண்ணி all தான் the necessary urgency, but it's potency they need. ஏன்டா Can he இவ்வளோ strike a வேகம் அடிக்கிறேன், counter கிளியர் here? பண்ண மாட்டேன். சனி மாதிரி உட்காந்து கிளியர் England பண்ண. still ahead by the game's only goal. டபுள் டச் Oh, that's neat. Sunderland really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Berbatov. And it's Berbatov. Over to the right flank. He's picked his way through. Very much into the last knockings. Berbatov. And that was nowhere near his best. And it's James Rodriguez. Oh, good read. That was well played, well stopped. ஜிஜி ஜிஜி So மக்களே. that's it. It is all over. லியோனல் மெஸ்ஸி யாரு England நீ? have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. Drogba claiming the man of the match award. ஹாஃப் டைம் And போதா? there is என்ன very ப்ரோ little இங்கிலாண்டை room for ஊத்தி மூடுறாங்க argument. போலயே. So what do you take away from it all, Jim? England clearly weren't looking to win it this way. There's no doubt about that. Still, you have சாவடிச்சிட்டான் to ப்ரோ. credit them for their நல்லா விளாண்டான் ability ப்ரோ. to dig deep, to show good mental strength, and to சுந்தர்லாண்ட். find that extra gear when it mattered. டபுள் டச் மறுபடியும் மறுபடியும் இருக்கணும் ப்ரோ. டபுள் டச் போறதுக்கு டைமே இருக்குல்ல. என்னதானே அப்படி எனக்கு இதான்டா தெரியுது. ஃபார்மேஷன் செம்மையா விளாடுறோம். என்ன மேனேஜர் லியோனல் மெஸ்ஸி மெஸ்ஸி அதுயா நீங்க அவர் வேற என்ன பண்றாரு? Slippery. The defence though.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So off we go then. Now there is a quality striker, Peter, in the shape of Bebeto. Like so many Brazilian strikers of his time, not physically imposing, but fast, agile, intelligent. And of course, behind it all, a dogged, a determined personality, a genuine footballing perfectionist. And a player you always wanted to stay in the box. His darting movement, he had a great habit of being able to lose a marker. Superb player. And Shevchenko! Oh, the ball's run. Oh, he's been caught on it here. And this is Kaut. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. Not the most accurate pass. Nedved. Now it's Bebeto. Oh, good spread. Space for him to turn and look. Kaut. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. De Bruyne running with intent. And here's Berbatov. De Bruyne. Kadiolu has the space to scheme. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. Belletti. And that's going right the way across. Well read, nice interception. Nicely aimed pass. Looking for the run. And he plays one through. Shevchenko. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Drogba running with the ball. Oh, this looks sharp. England, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Now it's Bebeto. Oh, that's superb. He's in a great position here. And the shot! Now, who's going to be first to this? Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Defending of the desperate variety. And here's Nedved. Maldini with the clearance. Lampard looking for the chance to skim one in from range. Nicely spread. Now it's Messi. And here's Drogba. Played back. Really got in his face there, and it was well played. Out towards the flank. Nicely weighted ball. And this is Bebeto. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Kadiolu has it out wide and in space. 30 minutes gone. Thinks about the shot. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Referee's given a throw. And it's De Bruyne. A quick look, thought about cutting inside. Kadiolu, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Can he get it through? Now it's Bebeto. Oh, that's fabulous. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nedved. And here's Kaut. And it's made its way to him. Oh, just surely! And he's quick to get rid.
Berbatov. They've got to make this nice and quick. And it's Berbatov. Messi. And here's Lampard. And the assistant referee has his flag raised for offside. That's a little off target. That's destined for the flank. Nedved. And here's Shevchenko. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. So the action resumes. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. He's found a way through. Mbappe! Oh, it's fallen loose again. Oh, that wasn't the worst effort in the world. Kadiolu is looking to influence the game from out wide. Pass is just off target. Czech gets it clear. There will be a throw-in. Now, can they get him away? That's going across goal. Defending of the desperate variety. And here's the chance to counter. Count ventures forward. Chouameni. Rodri. Zanetti makes the interception. Still waiting for the game to take off here. 0-0. That's a pretty loose pass. Hoisted upfield by the keeper. Passing is crisp and sharp. Lampard. And it's Messi. It's a decent chance to counter-attack. Strong running down that left flank. And here's Berbatov. Brilliantly cut out. And still we await the first breakthrough. Rodri. And it's Kadiolu. That's Maldini. And they've switched it over to the other side. Oh, well spotted. Akanji. That's good play. And it's Lampard. And Berbatov. Messi is the distributor-in-chief, always looking for movers. Mbappe. Kaut. He's picked his way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. De Bruyne. Looking to play him in. Chouameni. And it's Shevchenko. Played out to the left flank. Now it's Mbappe. And this is Bebeto. Just about up to 75 minutes. De Bruyne. Drogba. Now that looks a decent ball. And that is out and behind. It's a good block.
பெரியப்பா. Drogba! Firm header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Chouameni. Dembele. If we're going to get a winner, it's got to come now. Looking to pass their way up the pitch. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Couch, an individual who's prepared to shoot anytime, any place. Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could backfire. Sit back. Impressive jump! Oh, crossbar! And he thumps it clear. And that was nowhere near his best. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And here's Shevchenko. Chiellini does really well to win the ball there. And it's Nedved. Nedved can see things others simply cannot. He's got plenty of space out wide here. Nice and easy for the goalkeeper. The whistle's gone and the game is over. GG bro, opponent bro, GG. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. How would you summarise what we've seen today, then, Jim? Well, Peter, I suppose it's something. Not ideal for either side, of course, although if you look at the overall... No bad words, please, boys. Okay. Fine, sorry, bro, sorry. Yeah, bro.
எங்கள் தளபதி பேரை கேட்டா பிசலடி. லவுட் ஸ்பீக்கர்ல போட்டுக்க. ஒன்றும் இல்லை, பேசுங்க. ஸ்பீக்கர்ல தான் இருக்கு, யாரும் இல்லை. டென்ஷன் வச்சு விளையாண்டாலே டென்ஷன் ஆகுது பாய். அதுக்குதான் அதெல்லாம் விளையாடக்கூடாது. பாத்தீங்களா, நான் உங்க டிவிஷன் மேட்ச் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன். நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்? இல்ல அந்த அளவுக்குலாம் நான் உங்க தப்பெல்லாம் சொல்ற அளவுக்கு நான் ஒரு ஆளே கிடையாது. நான் இல்ல ப்ரோ, அது நம்ம விளையாடும் போது ஒரு பிளேயர் ஓடுறத கவனிக்க மாட்டோம். நாம ஒரு பிளேயர் மேல பாஸ் பண்ணலாம் கவனிச்சிடணும். அந்த மாதிரி இடம் பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா நான் எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க? சொன்னாதான் ப்ரோ ஏதாவது திருத்திக்கலாம். நான் பாத்துட்டு இருந்தேன். சரி, அப்புறம் அவன் 2 கோல் அடிச்சோன்னே சரி ரைட் நம்ம கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம விளையாடுவோம். யாரும் 2 கோல் அடிக்கல ப்ரோ. அவன் 2 கோல் அடிச்சிருந்தா காமிச்சிச்சு. யார பத்தி பேசினீங்க நீங்க? உங்களதான். இல்ல ப்ரோ, லாஸ்ட் மேட்ச் ஸ்கோர் என்ன அப்புறம்? 0-0. 2-0ன்னு பார்த்தேன். இல்ல 0-0. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான மைனஸ். நான் பேரு இந்தியா தான டீம் வெச்சு. ஆமா அது 0 தான். சரியா பாக்க. கண்ணு டப்ஸா வைக்கணும். ரெண்டு நினைச்சிருந்தேன். Incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Kajolu, Hazard will not want to lose out here, not against this opponent. This looks sharp. Kajolu is very much the model of the modern day fullback. இருக்கிற எல்லாரையும் விட்டுட்டு எங்க பாஸ் குத்தம் பாத்தீங்களா? What we've seen so far. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Now it's Messi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Oh, good. Well played. Well stopped. Ronaldo looking to receive it in space. Sit down here. அருமையான பாஸ் போச்சு. And they've got a throw. அது உனக்கா? என்ன ப்ரோ அநியாயம் இது? அங்கதான் இருக்குன்னு தெரியும், அங்கேயே பாஸ் போடு. And he's cut it out. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Now it's Hazard. நொத்திரான் ப்ரோ அவன். புறாம ஒரு செகண்ட் கூட வெயிட் பண்ண மாட்டறான், டைம் கொடுங்க. Well, you might think he got off. அடிச்சு நொறுக்கிறான். பலம்தான். இன்னும் ஒரு இது இடம் கூட கொடுக்க மாட்டான்.
அது நான் பிடிக்க முடியாது. He's got plenty of space out wide here. Ball comes in. இதையும் பிடிக்க Cleared முடியாது. away. Great defending, strong and determined. இதையும் பிடிக்க முடியாது. Cross deflected over ஸ்ட்ரீம் the goal பண்றீங்களா line for a டிஸ்கார்ட்ல? corner. எதுல போட்டிருக்காரு இந்த மெசேஜ் இப்ப? மெசேஜ்லாம் அவங்க சேட்ல பேசினுக்கிறாங்க. அது நோட்டிபிகேஷன் வரும்போது படிச்சேன். புரியுதா? And it's hoisted clear. வீட்டோலாம் ஹெட்டிங் பண்றானா என் Better luck பார்த்து this time round. ஒரு இது England இல்லையாடா have their second corner now. தலையா ஹெட்டருக்கும் உனக்கு என்னதான்டா சம்மந்தம் இருக்கு? Over to the other side. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. The defence opting here for strength in numbers. Raya. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Now it's Eto'o. And this is Ronaldo. Azar. Messi is the team's great visionary, looking to play him in. And here's Berbatov. Can he get on the end of this? Kajolu. Pinches it off him. Chance! Goal, England! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Just way, way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to That's a control the wonderful tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Hazard with a definite fell there. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. He's picked his way through. He'll try from distance. And kept out by the most elastic of saves. Messi is offering a wry smile there. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. 1-0 the score. Now it's Eto'o. Now it's Cristiano Ronaldo. Messi. Messi! Messi! Oh, that is beautiful! About as smooth as it gets. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again... And for the first half, that is that. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. ஒரு ரெண்டு புது பிளேயரா என்னன்னு தெரியல பாய். What do you think? It's been a decent game so far, Peter. I think in the next 40 ஒரு ரெண்டு பேர் தான் 1v1 விளையாடுறானுங்க ஓகேவா? அதுக்கு அதுல டைட்டில் என்ன போட்டுக்குது? முடிஞ்சா தொட்டு பாடுறா அப்படின்ற இங்கிலீஷ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி. இன்னும் ரெண்டே பேர் தான் விளையாடுறானுங்க. லைவ் ஃபுல்லா ஒருத்தன் மதிய டைம்ல லைவ் போட்டான். டிவிஷன் எதுவும் தர்றது இல்லை, கஷ்டமா இருக்குது எதுவும் தர்றது இல்லை. அழகா ரெண்டே பேர் தான் ஃபுல் லைவ். புது பசங்க மாத்தி மாத்தி அடிக்கிறானுங்க. ஆமா 1v1 தான் ஆடுறானுங்க. அவனும் லைவ் போடுறான், இவனும் லைவ் போடுறான். அத மறுநாளே நான் கண்டுபிடிச்சேன். And that's the second half started. எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர் எவ்வளவு வியூஸ் வருது? அதெல்லாம் 300 அந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க. 300 புது பிளேயர் ப்ரோ. No, he wasn't going to be fooled. And the pass is intercepted. புது பிளேயர்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா வரும். Is someone with real dynamite in his boots. Oh, lovely feed. He is such a good mover.
Messi did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing எப்படா to கால்ல கொண்டு போகுது compromise. மேட்ச் அப் டவுன் குத்துக்குற அதிசயமா இருக்கு ப்ரோ என்ன கருமனே தெரியல ப்ரோ Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. பாஸ் வாங்கிட்ட மட்டும் வித்தியாசமா நடந்துக்கிறானு ப்ரோ பாஸ் Zola. பண்ணு Good pressure, determined, intense. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And here's Messi. Messi going face to face with his great rival. And it's Seedorf. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. He'll fancy himself from here. Zola! Zola will not want to lose out here, not against this opponent. Messi. And it's Drogba. And England have a chance to counter. Now it's Hazard. Hazard powering forward here. Shot a goal! Goal, England! என்ன கோல் And again they hit the front. சைடுக்கு போய் And a trademark move ends with the inevitable classy finish. ஸ்லைடு Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. England with the lead. டாப்ல மட்டும் பால் போயிருக்கும் Oh, some astute defending there. Akanji is a man so notably robust and resolute in his defending. Kajolu, They've got to make this nice and quick. can he get onto this? Nesta gets over and intercepts. Messi, nicely weighted ball. Zola, it's Seedorf. Thuram. Seedorf. And it's Yaya Toure. Passes coming off in quick succession here. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, now he can run away with it. Referee has just said play on. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. No, he's not played the ball. ரெட்டா ரெட்டா It's a straight red. First He's red. got First his red, ah. marching orders. Huh? Well, there may be Yeah, some well, first scope for red, ah. debate over the serious First red, ah. events, but none உங்க over கூட தான் its வாங்கியிருக்கேன்னு repercussions. நினைக்கிறேன் வாங்கியிருக்கேன் ரெட் கார்டு இதுக்கு முன்னாடி லைக் உங்ககிட்டே தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா The இருக்கும் message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And the shot! It's in! First red. Again, we are level! What a தாங்குறான் contest! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Simplicity itself. எனக்கு லெவல் 3 டபுள் டச் இருக்கிற சிஎம்எஃப் வேணும் யார் இருக்கிறா என்கிட்ட முதல்ல லெவல் 3 டபுள் டச்ல சிஎம்எஃப் இருக்கிறானா இல்லையா இப்படி இருக்கிற மாதிரி நானே நினைச்சிட்டு இருக்கேனா இருக்கு யாரு England really will have to throw everything at this now. அதான் யாரு Kajolu has the space to scheme. கோல் Schmeichel deals with that nice and simple. போஸ்ட் பண்ண தலையா சதுமா Oh, that pass isn't the best. Opts for safety. நான் ஒரு This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Challenge just a bit on the firm side. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he has been fouled there.
இருத்தலையா பவுல் மாத்துவோம் சவி That மாத்துவா has ended up in no man's land. Messi நம்பர் threads பாஸ் one in, and he's picked out the run. And this is Drogba. Shoots! இந்த மாதிரி தான் நான் ஜோலாவை He was டைட் there பண்ணேன் to get a டைட்டே பண்ணல vital ப்ரோ touch. இப்படியும் அடிக்கல Someone's அப்படியும் doing his அடிக்கல job properly, Peter, that's for sure. This is a Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. Defending of the desperate variety. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Maldini. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Into stoppage time, whistle due any moment. போட்டான் bro. Zola, the specialist in tearing teams apart. Showing good feet. Nice interception, well timed. There you have it. The referee says that time is up. GG bro. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. பாய் ப்ரோ ம் இன்னும் காங்கோ ஷாக் குடுக்குறாங்க இங்கிலாந்துக்கு இன்னும் அது என்னாச்சு ஒக்கே கோல் அவ்வளவுதான் இங்கிலாந்து 0 இன்னும் நீங்க பத்திரணும் அப்படியா? ஆமா இதோட இங்கிலாந்து வெளில ஓடுறோம் நீ தோத்துச்சு ஒரே நிமிஷம் நம்ம வாங்கலாம் இதுக்கு போவோம் அந்த இவரோட டிஎஃப்எஃப்சி சேனலுக்கு போவோம் வாங்கலாம் அங்க லைவ் ஓடிட்டு இருக்குது மேட்ச் சரி லைவ் அங்க ஒன்னா போவோம் அந்த கேட்கும்ல match எனக்கு லைவ்ல கேட்காது அப்புறம் இல்ல நான் நீங்க பார்த்தா தானே பாக்காதீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அங்க போலாம் வாங்க ஆ வந்து நம்மள விட்டு இங்க வந்து தனியா பாக்குறாங்கப்பா URL இருக்கா ப்ரோ? ப்ரோ தேவா ப்ரோ இருக்கா உங்கள்ட்ட அந்த லிங்க் வெப்சைட்? என்ன வெப்சைட் ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ யாரோ எனக்கு என்ன வெப்சைட் தலையா? என்ன வெப்சைட் தேவா ப்ரோ? அதான் ப்ரோ அபு ப்ரோ அமிச்சார்ல இன்னைக்கு இந்த இது பாக்குறதுக்கு ஃபுட்பால் பாக்குறதுக்கு கிரிக்கின்ஃபோ மேட்ச் இன்ட்ரஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. கிரிக்கின்ஃபோ கிரிக்கின்ஃபோவா? அது கிரிக்கெட்டுக்கு. கிரிக்கெட்டுக்கா? வேற எது கேட்டீங்க? ஃபுட்பாலுக்கா? கிரிக்கிஃபை. அது ஆப்ல தான் இருக்கு, URL இல்ல. ஒரு URL இருக்கு ப்ரோ, அபு ப்ரோக்கு தெரியும். கிரிக்கிஃபைன்னு போட்டீங்கன்னா அந்த சைட்டுக்கே போகும் ப்ரோ. ஆப் வேணுமா, ஆண்ட்ராய்டு வேணுமா, விண்டோஸ் வேணுமா, தனித்தனியா வச்சிருக்காங்க. அதுல URL எங்க ஓடுற மாதிரி இருக்கு? அந்த அனுப்பியிருக்கேன் பாருயா. இந்த ஓவன் ப்ரோ யாரு? ப்ரோ ராம் ப்ரோ இன்னைக்கு தோத்துனா இங்கிலாந்து வெளில ஓடுறோம் தானே? ஆமா ஆமா. நாக் அவுட் ஸ்டேஜ் காங்கோ நாளைக்கு சாதனை படைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அனுப்பியிருக்கேன் பாரு ப்ரோ. ஏன் தேவா ப்ரோ? ரெண்டாவதா? ஏதாவது எது வருதோ அது உலகம். ஏன் ப்ரோ காங்கோ சாதனை படைக்க போதா? அதுதான் நானும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அவளா தேவா ப்ரோ உங்களுக்கு ஓபன் ஆகுதான்னு பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ இந்த eFootballல எதெல்லாம் பேக்கேஜ் விட்டாங்களோ அதெல்லாம் விளங்க மாட்டேங்குது அந்த டீமே. ஜெர்மனி போச்சு. ஜெர்மனி போச்சு, போர்ச்சுகல் போச்சு. போர்ச்சுகல் இன்னும் விசிறு உயிரில் அடங்குது, சரியில்லை சுத்தமா. இந்த இங்கிலாந்து இன்னையோட வெளில போயிடும். இங்கிலாந்து பக்கம் தானே விட்டாங்க. பிரான்ஸ் தான் நல்லா ஆடி இருக்குது. ஜப்பான் பேக்லாம் உள்ள ப்ரோ. மேனேஜரோட விட்டாங்கல்ல அந்த பேக் ப்ரோ. கெயினும் போர்ச்சுகலும் தானே மெயின் பேக்கா விட்டாங்க ஒரு எபிக்கோட வச்சு. பிரான்ஸ்ல கூட இந்த லிங்க் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு என்னெல்லாமோ வருதே ப்ரோ. ஏதாச்சும் அசிங்கமா ஓடிடும். காங்கோ சாதனை தான் படைக்க போகுது. ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் முடிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் தான் தேவா ப்ரோட்டையும் கேட்டேன், உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா ஓபன் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ. நான் லைவ் போட்டுட்டு இருக்கேன், இல்லனா மேட்ச் போட்டுட்டு இருக்கேன். என்ஜாய். போட்டார் ப்ரோ.
நாங்களே அதுதான் வரலாம்னு நினைச்சோம். கடைசியில இங்க ஒரு 2 பேர் வரேன்னாங்க. வந்துட்டு போயிட்டாங்க. இல்ல நாங்க உங்களோட பேசாம எங்களால அவரால இருக்க முடியும். ஓடு. சரியான கிளாரிட்டியா இருக்கு. இன்னொரு சேவ் ப்ரோ பண்ணா இல்ல கோலா? பண்ணிட்டு இருக்கான். இல்ல ப்ரோ செகண்ட். ஓகே ஓகே ப்ரோ, 2லயுமே சோமினி கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. இப்போ பிரான்ஸ் பேக் போகணுமான்னு யோசனையா இருக்கு. அப்ப வேண்டாம், போர்ச்சுகல் பாக்கி வாங்கிடுமா ப்ரோ? இல்லன்னா நீ பின் பண்ணு ப்ரோ, வச்சுக்கோ ப்ரோ காயினை. அது கூட பண்ணலாம் சொல்ற மாதிரி. நல்ல பேக் வரும்போது. ஸ்பிரிச்சுவல் தானே இது? ஆமா ஆமா, செல்சி மேனேஜர், பழைய செல்சி ப்ரோ. போன வருஷம் சவுத் கேட்டு அவனை போட்டு இவனை கொண்டு வந்தாங்க. அவன் செமிஃபைனல் வரைக்கும் போனான்ல. ஹாரி கேன் கலரா தெரியுது. ஷார்ட் ஆன் டார்கெட் கூட அடிக்கல போய் அந்த பையன் ஹரிகேன். வெள்ளிங்கம் மாதிரி எல்லா கார்டு வாங்கி வச்சிருக்கு. Well, what a sight this is. A வெள்ளிங்கமாவது வெள்ளிங்கமாவது 3 ஷாட் அடிச்சிருக்கு. really get the juices flowing. சப்பு ராஷ்போர்ட சப் Next to me providing insights will be Jim. ராஷ்போர்ட மாத்திட்டாங்க. Glad to be here, Peter, and I'm ready to roll. யாரு? ராஷ் ஸ்பென்ஸ் ரைட் பேக். ஓகே ஓகே. That's why I hating game too much. ஐயோ ஓல்ட் ஸ்கூல் தொலை தாங்க முடியல ப்ரோ. மறுபடியும் இன்னைக்கு ஏதோ பிரச்சனையாச்சு. If you have just joined, you have just missed the kick-off. அவர் ரொம்ப நாளா அன்இன்ஸ்டால் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. Have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. பிரைன் ப்ரோ வாய்ஸ் கம்மியா இருக்கும். எனக்கு தான் அப்படி இருக்கா? It provides you with extra presence in Ah, attack. something With many saying shaky defenses about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends as long as there's a early supply. So playing two strikers can be a real help. இந்த ஸ்ரீஜித் உங்களுக்கு யார் கொடுத்தாங்க? These days, Peter gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work. ஓவல் இன்விசிபிள்ஸ்னு பேர் மாத்தி வச்சிருக்காரா? ஆமா ஆமா. ஓ ஓகே ஓகே. எனக்கு காலைல இதுல இருந்து நீங்க தான் பாய் சொன்னீங்களா? யார் இது ஓவல்னு யோசிச்சுக்கிட்டே போயிருக்கேன் நானு. ஒருவேளை நம்மளுக்கு யாரோ மாத்தி பாய் சொல்றாங்க போலன்னு. கிரிக்கெட்ல அந்த டீம் தான் வச்சிருக்காரு, அதனால இந்த சர்வருக்கு மட்டும் அந்த நேம் வச்சிருப்பாரு. Well, all I shall say is expect the unexpected. That is good progress on the left. இருக்கா ஓல்ட் ஸ்கூலா? ஹலோ வெல்கம் பாய் ரோஹித் பாய். எப்படி பிரைன் ப்ரோ மாதிரியா சொன்னானா? Oh, super ball. Well, that's good. Rohit bro, hi bro, welcome to the stream. He gave him no chance to. hello bro. நான் ரோஹித் தான வந்திருக்கேன். ஆமா. Just a bit on the firm side. Rodri in with the பேச மாட்டாரா அவங்க கூட? Yeah, he's fouled him there. Rohit bhai, say the dialogue. If you are bad. I can't. Next match you ready? Okay. Next match you play with Deva. I just sent the image. Just see the image first. What happened? Iru bro, Deva bro adikada. Iru currently playing brother. Wait. Checking. Iru bro adikada. Yeah, where excitement, but to no avail. This needs India server issue. ஆமா, India Rangers Kerala 2/0. Yeah bro. என்ன ப்ரோ புரியல? 223 His just successful pass is 16. Okay. 223 பாஸ் போட்டுருக்காப்ல ப்ரோ. இவர் ஸ்ட்ரீம் எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? 223 பாஸ் போட்டுருக்காரு. இவரது கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கு. நான் பண்ணது It's okay bro. GG. ஆலாம் bro. ஏதோ வேற வழி இல்லைன்னா பாக்குறாங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ. Yaya Toure has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Could move up a gear here. இங்கிலாந்து வெறித்தனமான இங்கிலாந்து ஃபேன் ஒருத்தர் இருக்காப்ல. யாரு? ஓவல் இன்விசிபிள்ஸ் பேரை பார்த்தாலே தெரியல. ஓ யாரோ சொல்றாரு. Nice bit of trickery.
இதுக்கு முன்னாடி அவர் வச்சிருந்தது இங்கிலாந்து பிளேயர் தான் வச்சிருந்தாரு டிபியில், இப்பதான் மாத்திட்டாப்ல. That's a contest to keep an eye on. Rodri proves too strong. இப்படிதானே மெஸ்ஸி தள்ளுறேன். ப்ரோ, மெஸ்ஸி That's going to be a ball. மெஸ்ஸி 3 ஆர்சனல் பிளேயர். 223 process completed. போட்டான், போட்டான். ஹாரி கேன். ஐயோ, ஒரு ஹிஸ்டரி கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா Okay, okay. And here's Cristiano Ronaldo. ஆமா ப்ரோ, நான் தான் அந்த இங்கிலாந்து ஃபேனு. Messi is the team's great vision. ஜெர்சி டக்குன்னு கைட்டி மாட்டிட்டாரு. Reception is அதான். spot on. Oh, he's defended very Sir. well against those tricky feet. ப்ரோ யாரும் இங்கிலாந்து தோக்கணும்னு வேண்டாங்க. இட்ஸ் மீ ப்ரோ, ரஜினி முருகன். Neither of these two want to come off second. பிரைன் ப்ரோ காலைல ஷோ டைம் கொடுத்தாங்க. அந்த ஸ்ட்ரைக்கர் யாரு But he had a good crack at it. ஹைட்டா டார்கெட் மேன் ஒருத்தர் இருக்கான் பாரு, அத்லெட்டிகோ மேட்ரிட் ஆ 200 இருக்கிறானே, அவனா வளர்ந்து கேட்டானா 195 நினைக்கிறேன். 200 இப்போ சிஎஃப் கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா? பார்க்கல. Seedorf. சிம்பிளா தான் ப்ரோ இருந்துச்சு, ஆனா சரியான ஃபினிஷ் ப்ரோ. ஹாரி கேன் Cristiano Ronaldo. இல்ல பவராவே இல்ல ஹெட்டர், ஆனா பிளேஸ்மெண்ட் சார். ப்ளேஸ் பண்ணலாம். Rodri. Lampard, renowned for his long-range shooting. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. அவ்வளவுதான், நான் ஜெயிச்சிரோம். இது நாக் அவுட் மேட்ச். ஆமா ப்ரோ. Gehi இனிமே போட்டுருவாங்க ப்ரோ, இன்னொன்னு ஈஸியா. strokes it back. டக்குன்னு காங்கோ ஒன்று போடுறாங்களாம். நல்லா இருக்கும். Genuine physical edge about this டிஸ்கார்ட்லாம் game. delete It's பண்ணிட்டு quite attritional. கிளம்பிடும். It's a good காங்கோ வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் போட்ட கோல் எப்படி ப்ரோ? என்ன மாதிரி கோல் அது? ஸ்டார்டிங்ல போட்டாங்க ப்ரோ. ஒருத்தர் 7வது நிமிஷமே போட்டாங்க போல. நான் No, he wasn't being taken in by நான் 74 தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். நல்ல கோலா இல்ல ஃப்ளூக்ல வந்துச்சா? கோல், passes சூப்பர் coming கோல். off in quick succession here. சரியா ஒரு ஷாட் அடிச்சோம். Pull it. நல்ல கோல். ஒரு டைட்டான பொசிஷன்ல இருந்து அடிச்சான். சரியா ஒரு நல்ல கோல். And here's Cristiano Ronaldo. Schlotterbeck does and that signals the end of the first period. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for ஏமா ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கீங்க தேவா ப்ரோ? லைட் போட்டுருக்கேன். 45 minutes. Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half. And சே பாவம் ப்ரோ, இவ்வளவு நிமிஷம் அவனுங்க they are still Win பண்ண where we மட்டும்தான். were at the beginning. It is 0-0 at the break. எனக்கும் இப்ப அந்த 2 பிளேயரை டெஸ்ட் பண்ணணும்னு பரபரங்குது கையே. ஆனா 2 பேர் ரெடியா இருக்காங்க. ஓல்ட் ப்ரோ ஸ்கூல்ல போன்ல சௌமினி ஆடிட்டு எப்படி தேவா ப்ரோ. ப்ரோ போன்ல நான் எங்க ப்ரோ ஆட போறேன், உங்க கூட விளையாண்டாதான். டிவிஷனை போடுங்க. டிவிஷனா 8வது இடத்துலயே நம்ம இருக்கேன் நான். விளையாண்டதே இல்லை. பூச்சா பாசுறா அன்டாம் ப்ரோ கீப்பரு. அச்சோ சரியான பாஸ் ஆனா. We're on the move again. So Chance first on half goal. brought no goals. ஆனா காங்கோக்கு 2-3 சான்ஸ் கூட வந்துச்சு. கரெக்டா எடுத்து. இதுவே நல்ல சான்ஸ் தான் இப்ப போட்டது பாஸ். நல்ல பாஸ். Opting here for strength in இல்ல numbers. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லயே 2-3 சான்ஸ். Oh, good read. he read that really well and stopped it. Now it's Haaland. Spread to the right. Messi will ஃபுல் டிஃபென்ஸ்லாம் போல ப்ரோ, அட்டாக் தான் He's பண்ணிட்டு found the இருக்காங்க. way through. கவுண்டர் அட்டாக் பண்றாங்க. Messi going like a possessed. பெருசா ஃபுல்லா டிஃபென்ஸ் அந்த மாதிரி போ நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Maldini defending his corner. You want to Stood up very well to his man. Okay. Dyke. Thuram. So many. Dembele gets across and deals with it. Now it's Bale. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Still absolutely nothing to report here goals-wise. He's going for goal! Oh, full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials.
Oh, now here's an interesting matchup. And it's Yaya Toure. Haaland. This is the time you need that pace. என்ன ப்ரோ எக்ஸ்ட்ரா டைம்லாம் போகுமா? Breathe again. Just. ஆமா Oh, வாய்ப்பு that's இருக்கு. brilliantly ஒன்று அட்டாக் defended. பண்றாங்க. It looked இல்ல பெனால்ட்டி அந்த மாதிரி தான் ஆமா முடியுங்களா? எல்லாமே போ ப்ரோ என்ன ப்ரோ? penalty-லாம் இதுல உண்டு. பெனால்ட்டி வந்து தானே முடியும், எக்ஸ்ட்ரா டைம் பெனால்ட்டி அந்த மாதிரி தானே? ஆமா ஆமா, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இது வந்துச்சுன்னா Now it's அடுத்த Berbatov. பெனால்ட்டி. Lovely pass, but can he get? ட்ரை பண்றாங்க தான் ப்ரோ இவங்கெல்லாம். ஆனா And the keeper has இவங்க reacted நல்லா தான் ப்ரோ superbly ஆடுறாங்க, there. சூப்பரா Haaland ஆடுறாங்க. is offering a wry smile there. Well, height could இவங்க make கோல் all the கீப்பர் மட்டும் difference இல்லாம on அப்பா these அந்த set finish. pieces. ரவுண்ட் ஆஃப் 32 அதாச்சும் எனக்கு சொல்லுங்க, Michael gets his அப்படின்னா hands on என்ன? it, and the danger is ரவுண்ட் ஆஃப் averted. 32 And அதுல இருந்து now 14 டீம் வரும் ப்ரோ. chance to counter. அப்படியே 16ல 32 டீம். ஆமா 8ல இருந்து 4. From an attacking perspective, Jim, it's a cagey Okay. old game. ஆறுல Yes, இருந்து 2 nil-nil 2ல இருந்து and 1. little promise of a goal due to the shot shine எப்ப nature. எது ரவுண்ட் ஆஃப் 32 தான் நாக் அவுட் மேட்சா? அதுல இருந்தா நாக் அவுட் ஆகுமா? இதுக்கு முன்னாடி லீக் ஆடிப்பாங்கல்ல, ஒவ்வொரு டீம் ஒவ்வொரு குரூப்லயும் 2 பேர் வந்துட்டு 32 டீம் வரும் இப்போ. ஆனா முன்னாடி எல்லாம் இவ்வளவு டீம்லாம் கிடையாது. This is a formidable matchup. Messi. They've got to be quick moving this forward. Here's Rodri. And this is Berbatov. அந்த இவன் இருக்கான்ல ப்ரோ, இப்போ ஒருத்தன் மிட்ஃபீல்ட்ல ஒருத்தன் ஆடுறான் எலியாட்டுன்னு. அவனை வந்து மேன் சிட்டி 115 $125 மில்லியன் யூரோக்கு அது வாங்கியிருக்காங்க இப்ப. Taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. இங்கிலாந்துல இந்த 8ஆம் நம்பரா எந்த பொசிஷன் அந்த எலியாட் ஆண்டர்சன் ஒருத்தன். ஆமா ஆமா அந்த டிஎம்எஃப் ஆடுவான் அவன். அவன் வந்து 130 மில்லியனுக்கு நம்ம வாங்கியிருக்காங்க, அவங்களோட ரெக்கார்டு சைனிங். England have Polo இருக்கா? penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. எங்க இருந்து காசு வருமே தெரியாது, அவ்வளவு காசு வச்சு. Breakthrough moment to this point, and the score. அவன் என்ன அவ்வளவு நல்லா விளையாண்டானா ப்ரோ? Haaland receives it in a good position. அந்த 130, ஆனா எங்க 23 வயசு 25 வயசுக்குள்ளதான் அது வந்துக்கலாம். Thuram. ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷத்துக்கு இருப்பான்ட்டு வாங்கியிருப்பாங்க. Good work on the right flank here. பார்த்தா ஒரே வருஷத்துல பண்ணிட்டு போறோம். Paris Saint-Germain really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh, lovely bit of skill. டைம் தான் போகும்போது கோல் அடிப்பாங்கடா. இப்படிதான் போன பில்டப்பும் பண்ணாங்க, கரெக்டா தான் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. No man's land. Best, a player so deservedly decorated with praise and glory. இவங்களுக்கு சான்ஸ். அப்பா சரியான ஹெட்டர் ப்ரோ. Berbatov is in a really good position out wide. Lampard. கோன்சா. Dembele. Corner. England have their second corner now. சப்மாத்தி இருக்கு. பெரிய போய்கிட்டு இருக்கு மேட்ச். நீ எந்த மேட்சை பத்தி பேசுறீங்க? நான் ஸ்கிரீனை பாக்குறப்பெல்லாம் பாலை இவனுங்க தான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. நல்லா தான் ப்ரோ, கண்ட்ரோல்டா தான் விளையாடுறானுங்க. இப்போ ரோஹித் என்னவோ சொன்னாரு. வாட் ரோஹித் ப்ரோ? இருங்க ரோஹித் என்னவோ சொன்னாரு. வாட் ரோஹித் ப்ரோ? Nothing. The game sucks. Okay. ப்ரோ தேவா ப்ரோ, அவன்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல நீ நெட்வொர்க் ப்ரொவைடர் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க ப்ரோ. தேவா ப்ரோ. சொல்றேன். ரோஹித் ப்ரோ, brain is asking to change your network provider and try playing. Network provider means VPN. Use VPN, na? No. Not to use VPN. Like if you are using Okay. My internet. Okay. தேவா ப்ரோ. Okay, I'll try. like ISP provider, he wants to change. He's asking to change you.
என்ன ஒரு வலிக்கு விழுது ப்ரோ. சான்ஸ் இவன் செல்சில இருக்கும்போது 3 டிஃபென்ஸ் தான் ப்ரோ ஆடுவான் இந்த மேனேஜர். With the short one. Caicedo's cross. And it's hoisted clear. 3 சிபி 3 டிஃபென்ஸ்னு சொல்றது 3 சிபி. The precious seconds that tick off the clock. No need to overly commit now. Best gets into a good position. ஆண்டனி கோர்டன் அவனும் எங்கேயோ போறான் போல. பார்சிலோனாவும் எங்கேயோ போறான் போல இந்த வருஷம். Up against a defender though who was ever so determined. யார் தெரியுதா இவன் கார்டெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. டெரி கார்டெல்லாம் இல்ல. இந்த உட்காந்துருக்கானே முன்னாடி ரோல். பேக்ல 2 பேர் இருந்தாங்க. அவன் யாரும் தெரியல. முன்னாடி உட்காந்துருந்தவன் டெரின்னு செல்சி கேப்டன் பழைய கேப்டன். So third corner of the game. கோல் வர போகுது. வாய்ப்பு அட்டாக்கு இதுக்கு ஷார்ட் அடிச்சு அந்தர்ல. Zola. So that's it. It is GG. all over. Well, that was tense. So Rohit bhai, are you ready? The two sides separated by the gap. Give me 5 minutes. Okay. தேவ ப்ரோ அவரை கூப்பிட்டுக்க. நான் போய் ரெஸ்ட் ரூம் போறேன். போயிட்டு வந்துடுறேன். சரிதானா? ஓகே. ராம் ப்ரோ நீங்க வரீங்களா? வரீங்க. மேட்ச் முடிச்சிட்டு தான் வருவாரு. மேட்ச் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். பாத்துறோம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. என்ன ப்ரோ 2 போட்டானுங்க இங்கிலாந்து? இல்லையே. போட்டாங்க இப்ப வரும் பாருங்க வீடியோ. போட்டான் ஹாரிகன் சரியான ஃபினிஷ் முடிச்சு விட்டான். வேற லெவல் ப்ரோ. சரியான ஃபினிஷ். கோல் அடிச்சிட்டாங்களா? அடிச்சிட்டாங்க பார்க்கலையா? சரியான ஃபினிஷ். முன்னாடியே பிரவுசர்ல வந்து போகுது ப்ரோ. ஆடுவோமா தேவா ப்ரோ? தோத்துருவாங்க இனிமே ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஓகே ப்ரோ வண்டி எடுக்க போற கேப்ல கோல் அடிச்சிட்டாங்க. சரியான கோல் ப்ரோ. அப்ப தேவா ப்ரோ இவங்க 2 பேரும் ஆட விடுங்க. அவர் இப்ப வரனார்ல ப்ரோ நான் 85 நிமிஷம் வரை பார்த்தேன் ப்ரோ. 86 நிமிஷத்துல கரெக்டா போட்டேன். இல்ல ப்ரோ கொடுத்து வைக்கல ப்ரோ. ரீப்ளே போடுவாங்க பார்த்துக்க. சொல்லுங்க ப்ரோ கோடு. ஃபர்ஸ்ட் கோல் பார்த்துட்டேன். அதனால பிரச்சனை இல்ல. பிரெயின் ப்ரோ அப்படியே நீங்க போயிடுங்க அந்த ரூம்ல இருந்து. அவரு ஜாயின் பண்ணி. இப்பயே போயிட்டேன். ரோஹித் வந்தாருன்னா நான் வரேன்னு சொல்லுங்க. நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு இருக்கேன். அடுத்த மேட்ச் வரேன்னு சொல்லுங்க. ஆடு ப்ரோ. ஸ்ரீஜித் ப்ரோ ஃபினிஷ் பாருங்க. I'm ready. ப்ரோ ராம் ப்ரோ நீ இரு. அவர் ஒரு மேட்ச் விளையாண்டுட்டோம். அடுத்த மேட்ச் ஓகே ப்ரோ. நான் அவ்வளவு ஓகே ப்ரோ. நாளைக்கு ஆடலாம். சொல்லாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இல்ல அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல ப்ரோ. தேவா ப்ரோ அவர்கிட்ட போட சொல்லு. ரோஹித் போட சொல்லு. என்ன கத்துறான்? ஃபக்னோவா? தெரியல கவனிக்கல. கத்திருப்பான். தேவா ப்ரோ கோட் சொல்லு. ரோஹித் கிட்ட கூட சொல்லு. 5 நிமிஷம் பறக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க பாப்போம். Yes brain. கோட் நோட்டட் ப்ளீஸ். இவன் தான் ப்ரோ சொன்னேன். தெரியா இவன் கார்டெல்லாம் இல்ல. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி விட்டாங்களான்னு தெரியல. பெஸ்ட்ல இருக்கும்போது. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு யாரா கோட் மட்டும் சொல்லுங்க. அப்புறம் பேசு. ப்ரோ 5176 What window? 51 76 76 71 71 93 93. Okay. என்ன பேக் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. அவ்வளவுதான். மான ரோசத்தெல்லாம் விட்டுருவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. எங்களுக்கு வில்லுதான் முக்கியம், கேம்லாம் முக்கியம் இல்லைன்னு மாறிடுவாங்க. அவங்கள மிரட்டுறான்ல போட்டு பின்னாடி வச்சு ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமா ஸ்ட்ராட்டஜி தான். என்ன அங்க 1 லட்சம் பேர் உட்கார்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஜெயிச்சா போதும்ட்டு நீ எப்படியோ விளையாண்டுக்கு அடுத்த கொஞ்ச நேரம் பண்ணிக்கிறேன். நானும் ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல போட்டுக்கிறேன். ஐயோ ஃபுல் ஸ்கிரீனே கம்மியா தான் வருது.
சிஓடியா இந்த டீம் தானா காங்கோ? யாரு ப்ரோ? வான் பிசாக்கா? வான் பிசாக்கா இது கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவனை தானே இப்போ சப்ஸ்டியூட்ல இறக்குனாங்க வெளியே. இல்ல He's going to have to tune his range finder before the next one. இதுக்கப்புறம் டிஃபெண்டர் ஸ்கேல்ல தான் இது மேட்ச். அவ்வளவுதான். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த விங்கில போட்டு கொஞ்ச நேரம் ட்ரிபிள் பண்ணி ஓடி Well, Peter, I'm a huge fan of Bukayo Saka. அங்க ஒரு அடியை போட்டான் பாருங்க. Always praised for his versatility, his attitude, and his cleverness around the pitch. He has the potential to excel in மொரட்டு பின்னாடி பாஸ் போடுறேன். The new Hurricane card is coming. Yeah, tomorrow they will release. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. அவன் தான் 2 கோல். அப்பா அபு தீராங்க சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்றா. ஆமா அபு ப்ரோ எங்க போனாரு? அவரு தனியா உட்கார்ந்து மேட்ச் பார்த்துட்டு இருப்பாரு. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about. But I didn't expect the Netherlands and Germany will be eliminated. Bellingham. Never expected. Actually, Argentina should have eliminated Netherlands. Twansebe. Mbemba. ஃபவுலா கொடுத்துட்டாங்களா? And it's Wan-Bissaka. Gordon. Jordan. 6 நிமிஷமா? Anthony. Knocks it into space. That is ended up in no man's land. Jude Bellingham. ப்ரோ இவனே சரியான கோல் கீப்பர்ல. பிக்ஃபோர்டா? Deva already joined now. Spread out to the left. நீங்க விளையாட ஆரம்பிக்கலையா? 2 minutes bro, we'll finish this match and we'll play. Okay. Otherwise I will be seeing the screen half the time. Then can I smoke first? Yeah, sure. Yeah. Rice. Yeah, they were looking for a counter attack. To Watkins. Bellingham. Oh, this is ஐயா என்னதுச்சா இப்ப மட்டும் அது உள்ள போயிடுச்சுன்னா பிளிட்ஸ்கல் மேக்ஸ் almost personal. And it had to be. And he's forced to ஹாரிகன் பிளிட்ஸ்கல் கார்டு அவன் பேர்ல ஒண்ணு. ப்ரோ ஆனா இந்த ஆங்கிள் இருந்து யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. உள்ளார சரியான கோல். எந்த ஆங்கிள் இருந்து அதுவும் பவர் சரியான பவர். அவன் அக்யூரசி செமையா இருக்கும் ப்ரோ. ஃபாஸ்டா ஓட மாட்டான், அதெல்லாம் பண்ண மாட்டான். ஆனா ப்ரோ பெனால்ட்டியா? இல்ல பாக்ஸ்க்குள்ள தானே விழுந்தான். ஐயோ நான் பார்க்கலையே, நான் இங்க கோல் விட்டேன் என் மேட்ச்ல. அதை பார்த்துட்டு Bakambu. Kayembe. And it's Masuaku. இது எந்த இடம்? பாக்ஸ் உள்ள தானே? பாக்ஸ் உள்ள தான். பெனால்ட்டி தானே அப்ப? Neither side giving way. ரெண்டு ஃபோல். ஏய் என்னடா பண்றீங்க? நான் கோல் கீப்பர் ஸ்டார்ட் பண்றான். அது இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் போச்சு போல தெரியல. நானும் பார்த்தேன். What was that? Foul fouling. Kane. They've got to be quick moving this forward. He's in a great position here. Watkins showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. எப்பா என்ன கோல் பாது. Mbemba. ஐயோ இந்த மேட்சை பார்த்துட்டு நான் ஒரு 3 கோல் விட்டேன் இங்க. And here's Kane. Watkins. Kayembe. இந்த சைடு 3 ஆயிருக்கும் ப்ரோ ஒழுங்கா ஆடி இருந்தா. அதான் ப்ரோ அந்த சைடு 6 இந்த சைடு 3. Must be Patrick Vieira card
coming tomorrow. How would you review the first half? Is it? Well, it's been nothing but I don't know, but everyone's saying that. they are telling that for past 3 or 4 3 months. Viera. So at the halfway If stage, we should stop நாளைக்கு தான் score update. 0-0. only they will release, bro. இல்ல, நாளைக்கு வருதுன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ப்ரோ. அப்படிதான் ப்ரோ 2-3 அப்டேட்டா சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதான் bro சொல்றேன். Shiva, if Patrick Vieira is coming, do you spin? If he's anchorman? You are asking me? Yes, No, bro. I am already having Patrick Vieira. anchorman, but no special skills, na? No, the current one is Destroyer. If Okay. Anchorman, definitely I would go for அவ்வளவுதான் it. முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளவுதான், இட்ஸ் கம்மிங் ஹோம். ப்ரோ இவனுங்க ஏன் ப்ரோ டயர்ட் ஆகுறானுங்க? ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. காங்கோ உருட்டினே இருக்கானுங்க. அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஃபுல்லா ட்ரெயின் ஆயிருப்பானுங்க. அவனுங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நிறைய ட்ரை பண்ணாங்க ப்ரோ. The second period is underway. ஸ்ரீராம் ப்ரோ தூங்கலையா? England really can count themselves lucky not to be ஒரு மேட்ச் தான் பார்த்துட்டு இருப்பாரு. couldn't really work out what they were trying to do actually. Jude Bellingham. Dominated like that. அவ்வளவுதான், இட்ஸ் கம்மிங் ஹோம்னு அறிவிச்சிருவோமா? ப்ரோ அறிவிச்சிடலாம். And it's Mbemba. அதுக்குள்ளயா? அதான் இந்த மேட்ச் கஷ்டப்பட்டு தான் ஜெயிச்சாங்க. Bala, why don't you online today? That's it. இல்ல வாட் பிரதர்? Why don't you online today? Live stream. Already going, brother. 2 hours ago. You're online? Live started 2 hours ago. Still continuing. படுத்துட்டான். I'm today started early. அது கோல் போணுமா ப்ரோ? இது கோல் அடிச்சிட்டானா? கோல் அடிச்சிட்டானா சட்டையை கழட்டிட்டு ஓடுவாங்க. அவளை பிடிச்சி ஆனா இருக்கு. வெளில ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ப்ரோ. இன்னும் கொஞ்சம் பாக்ஸ் முன்னாடி இருந்தா ஓகே. ஹாய் ப்ரோ, ரோஹித் பாய். ரோஹித் பாய், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அடிக்கதான் அடிப்பாங்க. பாஸ் பண்ண விசில் ஊதி விட்டுறப்ப. லியோனல் மெஸ்ஸி இல்லைன்னா it would have been 4 or 5 to England. சமக்கி ஐயா வளர்ந்து நிற்கிறார் ராம்புரோ. இங்க என்ன லியோனல் மெஸ்ஸி வந்து இங்கிலாந்து மேட்ச்ல சாக்காவா தான் சொல்றாரா அவரு? ப்ரோ ராம்புரோ உன்னை நேரா தாக்குறாரு ப்ரோ. அப்ப இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு, எனக்கு புரியவே இல்லை இவ்வளவு நேரம். ராம்புரோ நீ ரெடியா இருக்கியா? இல்ல ப்ரோ, நான் அவ்வளவுதான் போய் படுக்க போறேன். ஓ சந்தோஷமா படுக்க போறேன். ஆமா, கூப்பிட்டு செத்து அடிச்சு விட்டு டிப்ரெஷன் உள்ளாக்கி. இல்ல நான் தான் மேட்ச் விளையாட வரேன், வாங்க. நீங்களும் தான். American saves the match. நான் ஜெயிக்க மாட்டேன். வரீங்களா? யாரா ப்ரோ வரீங்களா? இல்ல ப்ரோ, பிரைன் ப்ரோ நீங்க ஆடுங்க. சரி. சுத்தமா முடியல, அப்படியே செம இதுவா இருக்கு. அருமையான மேட்ச். இன்னும் கொஞ்சம் விளையாண்டுருக்கலாம். யாரு ப்ரோ? அர்ஜென்டினாக்கு யாருக்கும் ப்ரோ மேட்ச்? முடிச்சிட்டாங்க, காங்கோ முடிச்சிட்டாங்க. ஐயோ காங்கோ கோல் கீப்பர் நேம் லியோனல் மெஸ்ஸியா? லியோனல் எம்பசி. ஓ அவன் பேரு காங்கோ கோல் கீப்பர் பேர் லியோனல் எம்பசியா? ஆம் ப்ரோ. அப்படியா? ஓகே ஓகே. சூப்பர். யாரு கூட ப்ரோ அர்ஜென்டினாக்கு பார்த்து சொல்லுங்க. அது வந்து அர்ஜென்டினா லசி ஈகாம். ஒரு வழியாக இங்கிலாந்து ஜெயித்து விட்டது. சரி, நான் டிவிஷன் மேட்ச் போட்டேன். சூப்பர்.
ஐயோ இவரா வேற ஆடுவாரு. இதை மறந்துட்டு இவரு கூட மேட்ச் வந்துட்டேன்னு. என்னாச்சு? இல்ல ப்ரோ, இவர் பந்தே தரமாட்டாரா? இல்ல ப்ரோ, 5 பின் செவுரு கட்டி ஆடுவாரு. 5 பேரை 5 பேரை பின்னாடி வச்சிருவாரு. முன்னாடி அந்த முட்டு இவனை வச்சிருக்காரு. கிராஸா போட்டுன்னு இருப்பாரு. இந்த மாதிரி மேட்ச்ல இருந்து ஜெயிச்சுட்டு செலிப்ரேட் பண்ண ப்ரோ. அன்னைக்கு என்ன பண்ணாரு ப்ரோ? பின் கோல் போட்டு. இந்த மாதிரி மேட்ச்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆடுறது. இங்கேயும் இந்த மாதிரியே வந்தா அர்ஜென்டினாக்கு கேப் பர்த்டே. ஆமா, அதுலயும் கீப்பர் தான் நல்லா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, ஆனா மெஸ்ஸி ஃபினிஷ் எல்லாம் தடுக்க முடியாது ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்ரீராம் ப்ரோ அப் டு டேட்ல இருக்கிற. அடுத்த மேட்ச் கோப்பா வெர்டி மேட்ச் இருக்கு. பெல்ஜியம் தோக்குறது. அடுத்த மேட்ச் என்ன? செனிகல்ல தானே மானே இருக்கான், சாடியோ மானே. ஆமா. Cramped and narrow, that's how it is in the Boca district. These vertical three-tier stands, very much a creation out of necessity, and at the same time they are what make the Bombonera so unique. So it's down to business here. Well, here he is, Martin Caceres, an uncompromising, unrelenting defender, Jim. Yeah, and that unbreakable spirit is what makes him so special, Peter. He just plays without fear, determined to win at all costs. Every team needs one of him, doesn't it? Well, if you want to be successful, goes looking wide. Can he get on the end of this? And this is Inzaghi. Now it's Drogba. I'm hating this game too much. Kajolu. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. Somewhat off target. Now it's Shevchenko. Yeah, that works for me. Blunt and brusque. Now it's Mbappe. Nice bit of skill and okay bro, நான் அப்படியே போய் படுக்கிறேன். Nothing significant to report up to this point. Okay bro, bye bro. Bye bro, Brian bro, Deva bro. Bye bye. Rohit bro. Bye bye. Now it's Inzaghi. Barcelona could counter here. De Bruyne cuts it out. Lampard. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. And he cuts out the supply. Filippo Inzaghi, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Pass is coming off in quick succession here. Mohamed Salah. Now it's Puskas. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's a good put in there. And it's De Bruyne. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. என்ன பண்றீங்க? Switched it over to the other side. Division. Okay. That is ended up in no man's land. Davids. Lampard. And this is Shevchenko. Oh, good take in a good area. Tries a shot! Goal!
இங்கிலாந்து Movement so precise. புடிச்சிங்களா The நீங்க மேட்ச் அதுக்குள்ள finish sumptuous. Look, யாரு to be அந்த effective மேட்ச் on the இல்லையா break, then the key மேட்ச் element போயிட்டு is இருக்கு always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. England have taken the lead. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Now it's De Bruyne, and he plays one through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mbappe, and again they run up against stubborn defending. England very much in the ascendancy and with a goal to their name. Decent chance! And he's stuck it away. A quite incredible spell. They are flying. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. England are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Kajolu is one of the key ingredients in the team's attack. England have hit a goal here and are firmly in the driving seat. 2-0 the score. Couldn't squeeze it through. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. He made it look a bit predictable. He is through here. Schlotterbeck clears it away. And this is Inzaghi. Caicedo. England looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Oh, well measured. It's Drogba! Well, now it's a race for the ball. Try to keep this alive. Oh, great leap! Drogba gets flagged offside. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Rijkaard. That's Caceres. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Shevchenko. Now it's Azar. Tries to play it through. That's the end of the first 45. How would you review the first half? England clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. England firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. And hostilities have resumed at the start of the second half. Mohamed Salah. Puskas! And kept out by the most elastic of saves. Puskas clearly thought he had the beating of the keeper. They've played it short. Some resolute defending there. England have the chance to go the other way. And this is Drogba. He might be in here. Here's a chance. Keeper's not concerned by that. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. So time for change, and this one has been on the cards for a little while.
Caceres. And it's Rijkaard. Now it's Inzaghi. He shifted it to the flank. He's shifting through the gears here. And this is Inzaghi. And this is Neymar. The ball is loose and the chase is on. Now, can they get him away? Kadiolu. Caicedo. Kadiolu. And it's Shevchenko. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Some intricate passing, looking to progress the ball. So 2-0 the scoreline early after half-time. Now it's Inzaghi. And this is Messi. Well, that is one way to stop him. It's a decent chance to counter-attack. Now it's Shevchenko. Quarter of an hour into the second half. Kadiolu. That's good play. Cannavaro gets a foot in here. Cannavaro defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. He won't be happy with that one. Neymar. They've got to be quick moving this forward. Inzaghi. Messi. That's a good shot at goal! And that's a tidy finish. Right back in the game. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So changes afoot here, and from both sides. Barcelona cut their deficit and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. In with the challenge. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Looking to pass their way up the... Chance for a shot! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Barcelona have their second corner now. And it's been taken short. Now here's the delivery. Tries to get it clear. England do have options available on the bench if they want to go that way. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Lampard. Okay, bro. Bye, bro. Passing is crisp and sharp. Berbatov. England surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Deva, Yes, bro. To break lines. you're playing now? These two want to come off No, second bro. best. I'm going. It's a quick one. Okay, you're leaving. Okay. Yeah. Spread it left. Neymar going Bye. face to face with his great. Bye. Good night. Good night. Good night. Has a look and plays it forward. No, that's been intercepted. Rijkaard. Sucic. Short changes him with that pass. And he's quick to return it. That's an untidy challenge. Free kick given. He knew what was coming. That's a yellow card. Please, bro. Hi, bro.
That's bro, hi, Neymar. bro. இதா இருக்கியா? Into the last 5 minutes. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Very much into the last knockings. Nicely weighted ball. A quick look, thought about cutting inside. Bojan looking to add to his goal. Hey, Neymar. And that has left him in a heap. And it's come back to the keeper. வணக்கம் பக்கம் அது ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. Kajolu. சீரிஸ் ப்ரோ. ஜிஜி மேட்ச் ஜிஜி. முடிஞ்ச Looked அப்புறம் at his ஆடி. watch. யார் ஜெயிச்சா? என்ன மேட்ச்? Well, that was இங்கிலாந்து. close. இங்கிலாந்து. சரியான மேட்ச் ப்ரோ. காங்கோ மொத 8 நிமிஷத்துலயே கோல் போட்டு வச்சிட்டு ப்ரோ. இவன ரெண்டாவது ஹாஃப்ல 2 கோல் All போட்டாங்க. of us glued to our seats from the very சரியான beginning. match. 80 நிமிஷத்துக்கு மேல ப்ரோ அது. How will we look back on that? 2 கோல் போட்டாங்களா? 80 நிமிஷத்துக்கு மேலயா? ம். எங்க அப்பா. ஆமா, அது 75 ரோஹித் பாய் 86 ரெடி? ரோஹித் பாய்? Yes. ரெடி? ஆர் யூ ரெடி? எங்க இவரு எங்க இது? இவரு எங்க இந்த நம்பால எங்க? தூங்க போயிட்டாரு. தேவா ப்ரோ இப்பதான் தேவா. தூங்குறான். இப்பதான் தூங்குறான். சரி சரி சரி. ரோஹித் புக் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ. ரோஹித் பாய் Yes, yes. கோட் இஸ் 5196. Brother, I'm in division match right now. ஓகே 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 Wait for one match. ஓகே ஓகே ஓகே. அபு ப்ரோ நீ ரெடியா? வரவா? ஆன் பண்ணிட்டு வர டைம். ஆன் பண்ணிட்டு வர டைம் தான். வாங்க வாங்க. ஒரு மேட்ச் உள்ள இருக்காரு. அப்பா. இந்த சீட்டிங் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? ட்ரெயின் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டு நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ சாப்பிட்டு போய் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. நான் உட்காந்து வந்துட்டேன். அவருக்கு நாளைக்கு வீட்டுலதான் இது அதுக்குள்ள போயிட்டாரு அவரு. தேவா ப்ரோ தேவா ப்ரோ தானே பண்ணது. ஆனா லைவ் பார்த்துருந்தாரு. இல்ல யாரும் நல்லா இல்லைன்னு. ஜோன்ஸ் எப்படியோ விளாண்டுருக்காரு. திட்டிட்டு போயிரு. தெரியல என்னன்னு சொல்லிட்டு தோத்துட்டானான்னு தெரியல. பே டு வின் ஷூட் அப்படின்னு திட்டிட்டு போயிருக்கான். அதான் ப்ரோ அவரு வாங்க வேண்டிய அடியலாம் நீங்க வாங்கிருக்கீங்க டெய்லி பார்த்து பார்த்து. இல்ல இல்ல அது அந்த இதுல பிஎஸ்ல மெசேஜ் பண்ண முடியும்ல. ஆமா அதுலதான் வந்து திட்டிருக்கான். திட்டிட்டு போறான் திரும்பி போய். அடிக்க முடியாது. இவர் போட்டு லைவ் பார்த்தாதான் தெரியும் அவனை எத்தனை கோல் அடிச்சு வச்சிருக்காரு.
கோட் சொல்லுங்க ப்ரோ. அதான். Code is 5198 ஓகே 8691. ஓகே. Oh. Abu Bakar. Four. ஆமா 4. நிறைய பேர் போட்டுருக்கீங்க. இதோட இந்த மேட்சோட லைவ். அதே ஆரம்பிச்சிச்சு. பாப்போம். அந்த ஃபைட்ஸா? இல்ல அந்த லேக் ஃபீல் ஆகுது. பாப்போம். கேம் உள்ள போனதுன்னு தெரியும். Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Cramped and narrow, that's how it is in the Boca district. These vertical three-tier அண்ணா ஆட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. முடியல. so unique. We're up and running then. Maldini was in no mood for any of that. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. This is the time you need that pace. Now this could be a chance. Pele plowing ஏய் என்னடா பண்ணாங்க ஷூட் பண்ணாம அதுக்கு கைய கிட்டல. We all know who created the concept of total football, but is it fair to say தப்பான கமெண்ட். on the pitch than this man Ruud Gullit? That is true. Definitely he has the pace, the power, the technique to play anywhere across the front line. He also has the intelligence, the vision to play in a more withdrawn playmaking role or even in defense. They could be caught out here. Well, now it's a race for the ball. என்னம்மா? They want to be quick here. It's breakaway time. And it's Azar. Pretty cagey early on from both sides. Rodri. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Chouameni powering forward here. Gullit. And Gullit! Goal! Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. நீதேவா ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, கேம் ஓவர். ப்ரோ நான் எதுவும் பண்ணல. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. ஒரே கால், ஒரே நிமிஷம்.
துண்டு இருக்கா? துண்டு. ஆடலாமா ப்ரோ? So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Messi is the team's great visionary. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Pele. Foot in. இந்த சைடு எடுத்துட்டு ஓடி இருக்கும். And here's Drogba. Out towards the flank. Oh, now here's an interesting matchup. In with the challenge. Seedorf. Searching pass he's played there. Pele. டேய் பாஸ் போட்டது என்ன ப்ரோ? அவன் இன்னும் பக்கத்துல நின்னு வாங்கிட்டு இருக்கான். Transitions like this. England are behind here despite their domination of possession. Kajolu. ஏய் ஏறாதடா. That's gone for a throw. அண்ணனே வெள்ள அடிச்சிட்டாரு. மத்த டைம்லாம் குளிட்டு எடுப்பான். அது முக்கியமான இடம் அது. அதை எடுக்க மாட்டேங்கிறான். Lampard. Oh, they can break here. Looking to play him in. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Plays a sharp little ball here. Rodri. யார் அது? சௌமினியா அது? And here's Drogba. பால் கண்டாக எடுத்து தொலை மாட்டேறான். Ball's over the line, and it is a corner. This England corner. with the first in the game for either side, actually. He's had a shot. கோல் ப்ரோ. It's in. சூப்பர் கோல். Back in business. வேற பட்டன் வேற ஏதோ ஆயித்திட்டான். Well, you have to credit the desire there. நம்ம ஓபன் ஆயிட்டு வேற ஸ்கிரீன்ல. And they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the most. ஸ்போர்ட்டிங்ல. பாக்ஸ் ஆயித்ததுக்கு அப்புறம் வேற ஏதோ இது Finish ஆயிட்டு. of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Well, I think he knew all he had to do was get it. ப்ரோ நான் எடுத்தது ப்ரோ அது. அவன் என்ன ப்ரோ திரும்பி உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கான். We're looking at a different game. ஏய் அது பிடிக்கணும்டா. சோ அதுதான் நான் தப்பு பண்றது. அத ஹோல்ட் பண்ணணும். The outcome should all come down to finishing. Pele. Chouameni. And here's Eto'o. And that's a dangerous ball. Seedorf! Lampard. Rodri. Maldini. Akanji is very much of the nonchalant school of defending. Always felt that. ஐயோ அவனை போட்டு ஒயிச்சேத்து. Messi really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility. And Messi! Loose ball now, and there's a chase. ப்ரோ ஓண்டு இருக்குது வச்சு நொறுக்கிறானோ ப்ரோ அவனை வெசிய. ஓகே ப்ரோ பாய் ப்ரோ. நாளைக்கு வாங்க ப்ரோ. Well, that's one way to stop him. And it's Azar. Well seen. Saw that கால்லே coming. பாஸ் That's வைக்கிறீங்க. great positioning. நம்ம So பாஸ் good from பாக்குறாரு. Lampard. Shevchenko. Tries to pass it through. Kajolu gets a cross in. ஏய் ஓலே ஐயோ Penalty he has. சோ அது கேன்சல் பண்ணிட்டார். A golden opportunity. Can he? Will he? அவன அடிப்போம். And they've சாரி பாத்தீங்களா ப்ரோ கொடுத்துட்டான் கடைசி செகண்ட்ல. ஆமா 45 நேத்து சொன்ன மாதிரி. அவ்வளவுதான் That's it. 45 minutes up. அவ்வளவுதான் சார் பண்ணாங்க. Well, we have quite a bit of positive here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat, and all of a sudden things are looking pretty rosy.
And we are up to the break. Well, I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. England are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time. And hostilities have resumed at the start of the second ரீசெண்டா தானே முட்டி வச்சு தட்டினா வச்சான் கீழே. தெரியல can see things others simply cannot. That's destined for the flank. Kadiolu has it out wide and in space. Lampard. Oh, super ball. Can he finish? பால் எடுங்கடா, பால் இருக்கானே தெரியல. Yeah, he was சந்து கேப்ல பாஸ்போர்ட் அனுப்புறேன், நீங்க இன்னும் ஈஸியா எடுக்க சொல்றேன். Second corner now. ஆனா அப்படிதான் இருந்துச்சு. கம்பெனி விருதாண்டா அங்க வந்து நின்று போய் மண்டையை கட்டு வர்றான். வாங்க 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 வாங்க. அதான் போச்சு பாய். அதுதான் நீங்க அதுதான் பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சதான் மாற்ற போடு. கோவம் வந்துட்டு, அமிதாப் மாமா கோவம் வந்துட்டு. அந்த மெஸ்ஸி பாக்குறாரு பாருங்க. என்ன இவன் வளர்ந்த அப்படிதான் இருப்பாமோ, முடிய வளர மாட்டேது. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. பின்னாடி இருந்து முன்னாடி வந்து பாருங்க. உனக்கு ஒரு மனசாட்சிலாம் இல்லையா ப்ரோ? சொல்லிட்டு பின்ன மெட்டானா சும்மா அதனாலதான் அவன் மெட்டா. Couldn't squeeze it through. Messi, he has found the way through. Great chance. Hey. Cleared away. ப்ரோ அது என்ன கோல் தெரியும்ல ப்ரோ அது. Never out of the action. நானே எதிர்பார்க்கல. Kadiolu. நானே எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. கமாண்ட் வர்க் ஆயிடுச்சு. Can he get it through? He is through here. They're urging him to real chance. ஏய் அப்போ இன்னும் நல்லா விளையாண்டுக்கலாம். போறோம் நல்லா கட்டிச்சு. குறுக்குல வந்ததனால வேற விதமா யோசிச்சீங்க தானே. நான் ஏதாவது வேற பண்ணிருக்கணும். நான் பண்ணதுதான் இருக்கிறதுலே வந்து ஒஸ்டான டிசிஷன். எந்த டிஎம் goes short. ஏய் England are looking to go forward now. And the pass is intercepted. Pele, who needs just a moment to score a goal. எட்டோ உனக்கு டபுள் டச் கொடுத்ததுக்கு வேற யாருக்காவது கொடுத்துருக்கலாம். எட்டோ good pressure. கட் பண்ணிட்டாரா? Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defense though able to hold on this time. இருக்குல பையன் அப்பாவி எடுத்த மாதிரி காலையெல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கணும். That's it. Really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. They just need to sort out their end product and quickly. Bro, and the pass, bro. England needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. ஏண்டா மெஸ்ஸி அவர் அங்கதான் போறாருன்னு தெரியுது. Rodri. And here's Drogba. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Akanji. Sabu மாத்தணும் bro. மாத்தணும். Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And that has left him in a heap. என்ன போய் பசங்க ஊந்துறான் கீழ மெஸ்ஸி. Here is quite clear, Peter. They want another one. மெஸ்ஸிக்கு பேலன்ஸ் கம்மி தான் bro. Lovely pass, but can he get there? ஏய் என்னடா அது பாஸ் அது நான் போற இடத்துக்கு போடுங்கடா. The execution of it not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? That interception was most necessary. That was well played. Well stopped.
மாத்துறேன். ஆனா எல்லோ கார்டு வேற வாங்கி வச்சுக்கிறேன்ப்பா. Mistaken. இதுதான் ஒரே சான்ஸா? எந்த பக்கம் பாய் நான் அடிக்கணும்? எவ்வளவு செகண்ட்? ஐயோ, என்ன ப்ரோ? நான் எந்த பக்கம் போனோம்? நீங்க லெஃப்ட் சைடு. இப்ப நீங்க நிக்கிறதுக்கு லெஃப்ட் சைடு. ஓகே. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Caicedo. Hey. என்ன கேப் பையா? And here's Berbatov. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. வாடா. Well sorted out. அப்பா. I'm ready, guys. On the way for a chance for a shot. செம்ம மேட்ச் ப்ரோ. யா ப்ரோ. முடிய போகுது ப்ரோ. ப்ரோ ஆஃப் மேட்ச் அவர் கூட ஆடுறீங்களா? ஆல்றாம் ப்ரோ. It's their second corner of the game. லைவ் முடிச்சு ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டாங்க. Zola with the short one. ஆஃப்சைட். நினைச்சேன். He's straight offside. டெம்பிளே நல்லா பிரஸ் பண்றான் ப்ரோ. ஃபாஸ்டா இருக்கான் ப்ரோ. கண்டிப்பா அவர் இங்க போட மாட்டாரு. தைரியமா அந்த சைடு புஷ் பண்ண. அந்த கேப் தான் அவ்வளவுதான். Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's De Bruyne. சௌபினி பாத்தீங்களா? நைஸ் நொரிட் வெரிகன் பாத்து ஜிஜிக்கு கால விட்டான் ப்ரோ அவன். யாரு ஷேடோ ஹண்டர். இப்ப கால விட்டான். ஆமா. பாக்ஸ்ல வந்து கால விட்டான்ல ஷேடோ. And he's got the beating of his man. டைம் இல்லடா. பால் இருக்கா? Gets on his bike and on the move. Chance. Last chance. அதுக்கு மேல Beckham. பாஸ் போல ப்ரோ. கடைசி டைம் தான். ஜிஜி They are pumped. Boy, they're pumped. A tough. Rohit bhai, please give code. Yes. I'll come. Anyone streaming, please? Rohit bhai, you can stream in Discord. அவர் இல்லாதனாலே நெட் பிரச்சனை. Who's creating room? You. You create brother. I join. இப்ப கண்டுபிடிச்சலாம் அதுங்க. நெட் யாருக்கு பிரச்சனை? ஜிஜி bhai அதுங்க. Game. Abu's the number is 5256. Sorry, one second, sir. சொல்லுங்க bro. Yes bro. 5256 5256 533 533 1.
துபாய் இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே. இதை முடிச்சுட்டு பிவிபி முடிச்சு முடிச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் அந்த ரெண்டு மேட்ச் போட்டாலும் அந்த முடிச்சிடலாம். அப்புறம் அதுக்கு இன்னொரு 3 ஒரு 50 காயின் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பின் பண்ணுவேன். எடுத்துடலாம் ப்ரோ. ரோஹித் பாய் அக்கௌண்ட்ல பிக் டைம் ரொனால்டினோ வந்துடுறாங்க. பாய் அபு பாய் அந்த கப் வேற ரோஹித் அக்கௌண்ட்ல தான் வந்து. அப்படியா? ஒரே ஸ்பின் தான் அதுவும் கப்பும். இவரு ட்ரை பண்ணி வச்சிருந்தாரு 3 ஸ்பின் என்னமோ. நான் வந்து 50 காயின் சேர்த்து ஒரே ஸ்பின் தான் பண்ணேன். கப்பு கிடைச்சது. அந்த மேட்ச் அபு ப்ரோ அவன் பொருளை எடுத்து அவனே போடணும். அப்படியா? சரி சரி. பாக்குறேன். ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியுமா கேளுங்க. நான் பேசுறது கேக்குதா? ரோஹித் பாய் கேன் யூ ஸ்ட்ரீம் டிஸ்கார்ட்? I can't. I can't. I don't have a Discord in my laptop. Okay. Can you stream? This console can't do streaming. It's playing from PS5. In PS5, Discord doesn't have the feature screen share. Okay. கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணாதீங்களா? ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தேவையானது எல்லாம் இருக்கு. ஹெட்டிங், லோ லேப்டாப் பாஸ், டாக்டர், ஏஜென்ட்ஸ், தேவையான அனைத்தும் இருக்கும் ஒரே இடம் மொராட்டோ சிபி. Right. So many. நாங்கள் பழகும் போல வரமாட்டாங்க. அபுபா இப்ப என்ன கேமரா ஆடுறீங்க? பிளிம்பு தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க. 14 பிளிம்பு செட் ஆச்சு. அது வந்து வெறும் பிளிம்பு தான். பழகிட்டீங்கன்னா இப்ப உடம்புடைய பாய் சொல்லிட்டேன். அதுதான். அப்புறம் நாளை பின்ன என்ன வர சொல்ல முடியாது. ஒரு நாளதான் நான் தேவைப்புற சொல்றாருல. How much you spin every pack? Sorry bro? நீங்க every pack ஸ்பின் பண்ணுவீங்களான்னு கேக்குறேன். இல்ல kind of brother, but now I am dry. அந்த இடத்துல ஃபினிஷிங் 2 ஃபினிஷிங் கேவலமா பண்றாங்க. Offside. All new players are too powerful, man. It's too powerful.
ஓ உங்களுக்கு 2 பார் டவரா? புது பிளேயர் எல்லாமே நல்லா பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்க. கெட் யுவர் கான்டாக்ட் நம்பர். யா ப்ரோ, சிஜின் ப்ரோ. ஏறி இருக்கும். அதான் இந்த கேப் எடுத்துருக்கு. Why is so slow? நைஸ் பார், நைஸ் நைஸ். உள்ள போய் ஒரு ஆட்டி போட்டார். மர்சிலிட்டி நிறைய பண்ணோம். வந்தாரு. நான் ஏகப்பட்ட சான்ஸ் விட்டாங்க. கேன்சல் பண்ணியாங்க. அப்பா This Seedorf and Rosie irritates more. Sorry, They bro? are good. They are very. The Rosie and Seedorf, they are very good. Yes. They are very good. Now you tell the name to waste of 30 minutes. Allah. Look at this Rosie, huh? Rosie is everywhere. Bye bye, see you guys. லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன்.